Hello pasangala, vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம session குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி I think all of you are aware of Vati's top question. By the end of this session உங்களுக்கு சிம்பிளான ரொம்ப ஈஸியான 5 question கேட்கப்படும். ஒரு descriptionல ஒரு link கொடுத்திருக்கோம். Please do follow and அங்க போய் உங்களோட quiz attend பண்ணுங்க. Okay? Test immediately what you have learned pasangla. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல என்ன பண்ண போறோம் photosynthesis. Okay, so you remember we did photosynthesis pathina introduction. Okay, we understood what are the requirements for photosynthesis. We also understood the experiments. Okay, so இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல photosynthesis entire chapter பார்க்க போறோம். வாங்க செஷன் குள்ள போலாம். Okay, so இன்னைக்கு செஷன்ல முக்கியமான டாபிக் light reaction, dark reaction பார்க்க போறோம், C4 pathway பார்க்க போறோம், photo respiration னா என்னன்னு பார்க்க போறோம். Then we are also going to understand the factors affecting photosynthesis. Okay, இந்த 5 கான்செப்ட் தான் கிளியரா பார்க்க போறோம். வாங்க பசங்களா செஷன் குள்ள போலாம். Light reaction. The photosynthesis என்றது என்னது? It is a redox reaction. It involves reduction and it involves oxidation. அது வந்து ரெண்டு ரியாக்ஷனா பிரிக்கப்படுது. ஒன்னு வந்து உங்களோட light reaction, இன்னொன்னு வந்து உங்களோட dark reaction. So light reaction னா என்ன பசங்களா? Light energy is captured, you know, chlorophyll. They are pigments, correct? We studied about யாரெல்லாம் அந்த வீடியோ பார்க்கலையோ first அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்புறம் இந்த வீடியோ பாருங்க, right? So chlorophyll is going to basically absorb light at a certain wavelength, correct? So that light energy is converted, ரொம்ப முக்கியம். Light energy க்கு என்ன ஆகுது பசங்களா? It is getting converted into chemical energy. Okay, and that chemical energy is stored in the chemical bonds of sugar. Okay, ரெண்டு ரியாக்ஷனா அது வந்து பிரிக்கப்படுது. So what are the reactants? You know, carbon dioxide and water are the reactants. What is the product? The product is your glucose, okay, water and oxygen. Okay, it's a very complex process. So இது வந்து என்ன விதமா பிரிக்கப்படுது? ரெண்டு விதமா பிரிக்கப்படுது. ஒன்னு வந்து உங்களோட light reaction, இன்னொன்னு வந்து உங்க dark reaction. So light reaction னா என்ன? இது வந்து photochemical phase ன்னு சொல்றோம் பசங்களா. Okay, we call this as photochemical phase. Dark reaction னா என்ன? It is a biosynthetic phase. Okay, the light reaction and the dark reaction ரொம்ப important. ஏன் இதை வந்து நான் photochemical phase ன்னு சொல்றேன்னா, the light energy என்ன ஆகுதுங்க? The light energy is converted into chemical energy பசங்களா. The light energy வந்து நம்ம chemical energy-யா convert பண்றோம். Okay, எங்க நடக்குது? I know it's in chloroplast, right? In chloroplast, where does light reaction happen? Okay, it happens in the grana and stroma lamellae. எங்கெல்லாம் என்னோட photosynthetic pigment இருக்கோ அங்கதான் என்னோட light reaction நடக்கும். So you know grana, correct? So இந்த மாதிரி grana இருக்குல்ல, the grana அப்புறம் there will be stroma lamellae, right? Only there you will have your light reaction that is happening. Okay, என்ன இந்த chemical energy னா என்ன? There will be ATP and NADPH that is synthesized. Very important. அதே உங்க dark reactionல dark reactionனா நிறைய பேருக்கு அந்த ஒரு இது இருக்கு. It happens only during night time ma'am ன்னு கேட்பாங்க. அப்படி கிடையாது பசங்களா. It is a light independent reaction. So என்ன நடக்குதுங்க? லைட்டே நம்ம யூஸ் பண்றது கிடையாது. Okay, so இதில் என்ன நடக்குதுன்னா, the reduction of carbon dioxide into carbohydrates. Okay, so what is happening here பசங்களா? Reduction நடக்குது. Okay, reduction of CO2 into carbohydrates. Very important. Okay, என்னோட dark reaction எங்க நடக்குது? என்னோட chloroplastல it is happening in the stroma. Dark reaction happens where பசங்களா? Stroma. Okay, இவ்வளவுதான் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைட் ரியாக்ஷன் நான் என்ன, அதில் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, அப்புறம் அந்த லைட் ரியாக்ஷன்லேருந்து எப்படி ஏடிபி அண்ட் NADPH ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் ஹவு இஸ் தேட் யூஸ்ட் இன் டார்க் ரியாக்ஷன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். லைட் ரியாக்ஷனுக்கு இன்னொரு பேரும் இருக்குது பசங்களா, அதை வந்து ஃபோட்டோ
all of you listen to me carefully. Phosphorylation ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம்? Photophosphorylation ன்னு சொல்றோம். That is the synthesis of ATP in presence of light is called as photophosphorylation. Okay, so this is the basic difference between your light reaction and dark reaction. Okay, hope this is clear. இதுதான் entire thing. Okay, so ஒன்னொன்னா படிக்கலாம். ஸோ என்ன எங்கே நடக்கும் என்னோட லைட் ரியாக்ஷன்? தைலகாய்டு மெம்ப்ரெயினில் நடக்கும், இல்லை கிரானாலில் நடக்கும். ஓகே, இங்கே இன்னொரு ப்ராசஸ் நடக்குது பசங்களா. த வாட்டர் இஸ் ஸ்பிளிட். இப்போ லைட் எனர்ஜி வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூல் மேலே விழும். அந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் இஸ் ஸ்பிளிட். ஓகே, இட் கிவ்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ வாட்டர் இஸ் ஸ்பிளிட் இன்டு ஹைட்ரோஜன், ஆக்சிஜன் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, இதை தான் நம்ம photolysis of water ன்னு சொல்றோம். இது நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். ATP and NADPH produced. Okay, and ATP and NADPH is going to provide all the energy that is needed for your Kelvin cycle. Okay, then you have dark reaction. என்னோட dark reaction எங்க நடக்குது? Stroma. Okay, இதே ஒரு important neat question. Where does light reaction happen? Where does dark reaction happen? நம்ம dark reaction Kelvin cycle ன்னு கூட சொல்லுவோம். Okay, அதுல 3 ஸ்டெப் இருக்கு. அதெல்லாம் என்னன்னு நம்ம குவிக்கா பார்க்கலாம். They are light independent reaction. Okay, இப்போ நம்ம ப்ராப்பரா என்ன நடக்குதுப்பா, நம்ம குளோரோபிளாஸ்ட்குள்ள என்ன நடக்குது, போட்டோ சிஸ்டம்னா என்ன, ஓகே, வில் டிஸ்கஸ் ஆல் தட். ஓகே, a photosystem consists of a antenna complex. ஓகே, ஸோ இந்த antenna complexன்றது எங்கே இருக்கும்னா என்னோட தைலகாய்டில் இருக்கும். Okay, so this is your thylakoid. Okay, the thylakoid will have the antenna complex. So what is this antenna complex made up of? It is made up of hundreds of accessory pigment. Accessory pigment na enna? Unga chlorophyll B, correct, xanthophyll, carotenoids, they are all accessory. Essential na enna? Only your chlorophyll A. Okay, what do? They gather photons. Photons na enna? Light. Okay, it is the packets of energy. You can see the light is absorbed by all these. They are all called as what? Reaction antenna complex. Okay, antenna complex வந்து என்ன absorb பண்ணுது? Light absorb பண்ணுது. What is the antenna complex made up of? It is made up of chlorophyll பசங்க. Accessory pigments, not essential. It's not made up of chlorophyll A. இப்போ ரியாக்ஷன் சென்டர் இங்க தெரியுதா? ஒரு முக்கியமான ரியாக்ஷன் சென்டர் தெரியுதா? Okay, there will be thousands of molecules. Okay, in that only one reaction center will be there. Okay, what is a reaction center made up of? It is made up of one or more chlorophyll A molecules. Okay, அதுதான் chlorophyll A ன்றது என்னது? It is an essential pigment. Okay, ஒரு வாட்டி அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோ பாருங்க, photosynthesis ஃபுல்லா புரிஞ்சிரும். Okay, passes the excited electrons out of the photosystem. So என்ன ஆகும்? photosystemல வந்து water வந்து split ஆகும், the photons will be absorbed, splitting of your water into electrons will happen, and those electrons are now passed to your reaction center. இது ரொம்ப ரொம்ப important. What is the reaction center made up of and what is the antenna complex made up of? Okay, ரெண்டு விதமான reaction center இருக்கு. ஒன்னு வந்து PS1, I think all of you can see here, correct? PS1 and PS2. Okay, so PS1 reaction center like a chlorophyll A will absorb light at 700 nanometer. புரிஞ்சதா பசங்களா? PS1 வந்து ஒரு reaction center. அந்த reaction centerல இருக்க chlorophyll A வந்து it will absorb light at 700 nanometer, whereas you have one more called PS2 which will absorb light at 680 nanometer. Okay, இது ஏன் மேம் நம்ம PS1 PS2 ன்னு சொல்றோம்னா they were the order in which they were discovered. Okay, 1 ன்னொன்னே பெரிய நம்பர் 700, 2 ன்னொன்னே சின்ன நம்பர் 680. Okay, so very very important. So antenna complex இருக்கு. Antenna complex is made up of what? What is the antenna complex made up of பசங்களா? Yes, it is made up of accessory pigment. What is the reaction center made up of? One or more chlorophyll A molecule. ரெண்டு விதமான reaction center இருக்கு. எது எது? One is your PS1
Another one is your PS2. What is PS1 absorbing light at? It is absorbing light at 700 nanometer. What is PS2 absorbing? 680 nanometer. Okay, புரிஞ்சுதா பசங்களா? இதுதான் நம்ம photosystem ன்னு சொல்றோம். PS1 stands for photosystem 1, PS2 stands for photosystem 2. Okay, so என்ன நடக்குது? ரெண்டு விதமான phosphorylation நடக்குது. I already told you what is photophosphorylation. Okay, photona என்ன? Light. Okay, it is the synthesis. Okay, photophosphorylation என்ன? Synthesis of ATP in presence, ரொம்ப முக்கியம், in presence of light, okay, during photosynthesis is called as cyclic photophosphorylation. Cyclic na enna? The electrons are again coming back. Electron போதா, திருப்பி electron வருதா? That is what is called cyclic. Okay, so it generates ATP via electron transport. உங்களோட cyclicல வந்து வெறும் ATP மட்டும்தான் produce ஆகும், NADPH produce ஆகாது, and it is an oxygenic photosynthesis. So உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தா I would have discussed about oxygenic and anaxygenic photosynthesis. Anoxygenic photosynthesis na no oxygen is evolved. Okay, oxygen evolution nadakadu. Okay, and one more thing, excited electron pass to the electron transport chain. So idudha ungaloda electron transport chain pasangla. Okay, there will be many carriers. Unga ETC la padichingala mitochondria la adhe mari unga grana oda membrane, thylakoid oda membrane la nariya electron transport carriers irukku which will help in the transport of electrons. Okay, that is what you are studying here pasangla. Okay, and generates a proton gradient, and that will help in ATP synthesis. Exactly similar. So please go back and see ETC video, electron transport chain. Okay, the electrons will be transported, the protons will be pumped. Okay, that will create a gradient, and that will cause ATP synthesis. Yes, இது வந்து நான் சைக்ளிக். ஓகே, இது என்னன்னு சொல்லுவோம்? ரெண்டு விதமான ஃபோட்டோஃபாஸ்போரைலேஷன் இருக்கு. ஒன்று வந்து சைக்ளிக், இன்னொன்று வந்து நான் சைக்ளிக். ஓகே, இங்கே நான் சைக்ளிக்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. ஒன்று வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 2, இன்னொன்று வந்து ஃபோட்டோ சிஸ்டம் 1. நிறைய பேருக்கு இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஃபர்ஸ்ட் வர்றது 1 or 2 மேம்? ஃபர்ஸ்ட் வர்றது 2, ரெண்டாவது வர்றது தான் 1. Okay, very important pasangla. So inga enna nadakudhu? The electrons do not return back. Okay, and cyclic idu kedaiyadhu inga. So here you have an oxygenic photosynthesis. Abdina enna? O2 is evolved. Oxygen vandu evolve agudhu inga. Okay, in the earlier one oxygen was not evolved. Here oxygen is evolved. Okay, so it can generate an oxidation potential high enough to oxidize water. So inga enna nadakuduna? The photon will cause photolysis of water. Okay, water molecule is broken down. So idu rendume sethu inga vandu ATP synthesize agudhu, NADPH synthesize agudhu. Romba simple. Rendu vidhamana photophosphorylation. Onnu vandu cyclic, idu vandu cyclic. Okay, cyclic endradhu enadhu? It is anoxygenic. Okay, it happens in bacteria and few plants. This is your non cyclic. Enna solluvom idu? Non cyclic photophosphorylation nu solluvom. Okay, non cyclic illati Z scheme. Ipdi pathingana it looks like a Z. Okay, இங்க என்ன நடக்குது? The electrons are being transported from one carrier to another carrier. So while the electrons are being transported, you have ATP and NADPH synthesized. That's the whole beauty of your non-cyclic photophosphorylation. Okay, yes. So இதுதான் நம்ம already படிச்சோம். Non-cyclic photophosphorylation involves two photosystems. This is an important 5-mark question in your board exam. Okay, that is your PS1 and PS2, and involve the reduction of NADP plus. Okay, that is the first thing. When light is absorbed by the photosystem 2, the excited electron enters into an electron transport chain to produce ATP. Okay, then
Concurrently, photoactivation of photosystem 1 results in the release of elements which reduce NADP plus to NADPH. I think all of you know what reduction is. Reduction na enna pasangla? Addition of hydrogen. That is what is happening. The photolysis of water releases electron which replaces those lost by your photosystem. Okay, inga vandu photolysis of water nadakudhu. Idhu pasangla nadakra entire process. You don't need to remember all these names. Okay, I'll just explain you in a very simple way. Okay, idu enadhu unga photosystem 2. So photosystem 2 endha nanometer la absorb panno? 680 nanometer la absorb panno light. Okay, so what is happening? What is the first step? First step enna agudhu? Light is absorbed in the form of photons by your what? By your pigment molecule. Antenna complex absorbs the energy. Okay, and that energy is passed on to the reaction center. Adhe time la inga or important ana process nadakudhu. Romba careful ah parunga. The photolysis of water is happening. Water is being split into hydrogen and oxygen, and it is also going to release electrons. So and the electrons vande they are actually feeded into my reaction center. Reaction center la enna irukku? Chlorophyll A irukku. In the green color ah irukadella enna? Antenna. What is this? They are antenna. This is your reaction center. Okay, இப்போ இந்த electrons வந்து this, you know, I think all of you know excitation, right? Electrons move from ground state to excited state when they absorb electrons. Okay, so they are going to get into the reaction center, and the electrons will actually be transported and they will be fed into the next photosystem, that is your photosystem 1. Okay, the plastocyanin, plastoquinin idella carriers. Okay, idu vandu unga B6F complex. So inga vandu ungalku oru ATP produce agum. Okay, inga ATP produce agudhu, inga oru ATP is produced. Okay, ஏன் இந்த ATP produce ஆகுது? Because this ATP and NADPH will be used in my dark reaction. அதனால தான் பசங்களா இங்க ATP produce ஆகுது. இப்போ அதே மாதிரி photosystem 1 லியோ there will be absorption of light. Okay, so what is the photosystem 1? It is P700 because it absorbs light at 700 nanometer. Now the electrons are getting excited. Amava illaya? Next you can see the electrons being transported. So inga ferredoxin nu solli oru electron carrier irukku. Then you have NADP reductase which is going to reduce your NADP plus H plus into NADPH. So what is the whole point here? I have two molecules that is produced, ATP and NADPH. And do the electrons return back? They don't return back. Okay, and ippadi pathingana it looks like a letter Z. Correct? அதனால இத நம்ம Z scheme of photophosphorylation னு சொல்றோம், இல்ல non cyclic photophosphorylation சொல்றோம். அவ்வளவுதான் பசங்களா, you don't have to get lot of confusions here. Okay, so this is about your non-cyclic photophosphorylation. Very very important 5-mark question, difference between cyclic and non-cyclic. Okay, let's get into it. Let's try to understand all the aspect. Cyclic la ennapa? Only one photosystem is involved. Which photosystem? Photosystem 1 is involved. Inga both photosystem 1 and 2 are involved. So inga photosystem 1 is involved. So what will be the reaction center? The reaction center will be P700. Okay, here what will be the reaction center? The P680. Okay, the electrons here travel in a cyclic manner. Here the electron travel in a non-cyclic manner. Okay, electrons revert back. Revert back na enna? They return to photosystem 1. Okay, here the electrons do not return back. Okay, they are actually used to reduce your NADP to NADPH. Only ATP is produced. Here there is both ATP and NADPH, both are produced. Inga vandu thanni theva illa. There is no photolysis. Okay, no photolysis. Adha kuda or point ah eludikalam. Okay, no photolysis of water. Here there is a photolysis of water that is happening. ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, NADPH is not synthesized. Here NADPH is synthesized. Okay, here oxygen is not evolved. இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Anoxygenic photosynthesis ன்னு சொல்றோம்.
ஓகே இதை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஆக்சிஜெனிக் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட். ஓகே this process is predominant in bacteria. This is occurring in all green plants. Very important 5 mark question. உங்கள் நீட் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த டேபிளே உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா you can answer any question that they ask from cyclic and non-cyclic photophosphorylation. இப்போ chemiosmosis ன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே ஸோ வாட் இஸ் திஸ் chemiosmosis பசங்களா? The electron transport chain okay helps to produce the concentration gradient. Gradient என்ன? வித்தியாசம் கரெக்டா? So the concentration of protons will vary across the membrane which is going to drive your ATP synthesis. ஓகே ஸோ ஆக்சுவலி என்ன நடக்குது பசங்களா? எலக்ட்ரான்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் போது the protons start accumulating in the lumen. ஓகே இது வந்து இந்த டயக்ராம் 1 செகண்ட். இந்த டயக்ராமை தான் இது வந்து உங்களோட தைலகாய்டு கரெக்டா? ஸோ இந்த தைலகாய்டை தான் இங்கே மேக்னிஃபை பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். தைலகாய்டு இஸ் அ டபுள் மெம்பரேன் ஸ்ட்ரக்சர். அங்கே நிறைய ஃபோட்டோ சிஸ்டம்ஸ் இருக்குது. எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகுது? உங்களோட ஸ்ட்ரோமா இது வந்து என்னது? உங்கள் ஸ்ட்ரோமாலேருந்து ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து உள்ளே பம்ப் பண்ணப்படுது. இது வந்து நம்ம தைலகாய்டு ஸ்பேஸ் இல்லை தைலகாய்டு லியூமென்னு சொல்கிறோம். ஓகே திஸ் இஸ் அ லியூமென். அப்போ என்ன ஆகுது பசங்களா? யூ கேன் see the protons are accumulated inside. அப்போ இங்கெல்லாம் பாசிட்டிவ் ஆகும். ஸோ இங்கெல்லாம் நெகட்டிவ் ஆகும். ஸோ இங்கே ஒரு ஹீரோ இருக்காரு. யார் அது? இட்ஸ் மை ATP synthase. So what will happen now? That ATP synthase will try to pump the protons outside. So அப்படி protons pump ஆகும்போது you will have ATP that is synthesized. Okay, the same thing, exactly the same thing that we studied in மைட்டோகாண்ட்ரியா. மைட்டோகாண்ட்ரியால நம்ம இதை வந்து ஆக்சிடேட்டிவ் ஃபோட்டோஃபாஸ்போரைலேஷன் சொல்லுவோம். பிகாஸ் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் NADH and FADH ரிசல்ட்ஸ் இன் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ATP. இங்கே வந்து நம்ம இதை ஃபோட்டோஃபாஸ்போரைலேஷன் சொல்கிறோம். Okay, because it's the light energy which is driving the synthesis of ATP here. So we call this as photophosphorylation. Okay, இதில் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் please do let me know. This is what we call it as chemiosmosis, synthesis of ATP due to proton gradient. Okay, you can actually write the definition from here to here. Okay, yes, this is what is happening. Okay, again we are just recapping it. So என்ன நடக்குது பசங்களா? You can see the first one, photolysis of water. Okay, that is going to feed the electron. This is your antenna complex. Okay, then the electrons are passed. Here you can see one ATP that is being synthesized. Then you have, this is your photosystem 1. Okay, here you can see your NADH being produced. As and when the electrons are being transported, the protons are pumped into the lumen. Okay, இது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Thylakoid lumen ன்னு சொல்றோம். Okay, that is going to cause a proton gradient. Now the protons will be pumped outside into the stroma and that is going to help in the synthesis of ATP. Simple, ரொம்ப simple. Okay, yes. Now we will move on to dark reaction. ஏன் வந்து என்னோட கிரானா தைலகாய்டு எதுக்கு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ATP and NADPH ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? Now this ATP and NADPH are going to be used in a very very important reaction called dark reaction. அதை வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? Kelvin cycle ன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. So where does this Kelvin cycle takes place? It takes place in the stroma. Okay, இங்கே பார்க்குறீங்கல்ல, இது வந்து உங்களோட லைட் ரியாக்ஷனோட ப்ராடக்ட் என்ன? ATP and NADPH. Now this ATP and NADPH are used in Kelvin cycle or your dark reaction. Okay, so it's going to actually reduce your carbon dioxide into carbohydrates. It is an anabolic process. இங்க வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு releasing, it's a catabolic process. இங்க நம்ம பார்க்கிறது anabolic synthesis reaction. So this was oxidation and this involves reduction. Okay, I hope this is clear. Okay, அதனால தான் நம்ம அதை redox reaction ன்னு சொல்றோம். So who actually started understanding this cycle? It was Melvin Kelvin. Okay, எந்த வருஷத்துல? 1963. ஒரே பேர் தான், மெல்வின் கெல்வின். ஓகே, ஸோ 1954 to 1955 he traced the pathway of carbon fixation using an isotope. அவர் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் ஐசோடோப்பை யூஸ் பண்ணாரு. அந்த ஐசோடோப் வந்து
14CO2. Okay, and gave the C3 cycle. It is known as Kelvin cycle. Okay, it is known as biosynthetic phase. It is known as dark reaction. Nariya per irukku indha or cycle ku. Okay, yes, very important. Kelvin cycle ku enna per nu paathiroma. First, it is called C3 cycle. It is called biosynthetic phase. Okay, either thavara we also call this as dark reaction. So இந்த மூணு பேர் இருக்கு பசங்களா என்னோட Kelvin cycle க்கு. Okay, so என்னோட Kelvin cycle எங்க நடக்கும் தெரியுமா? It happens in the stroma of the chloroplast. அது வந்து என்னோட matrixல நடக்கும். Matrix of your chloroplastல நடக்கும். Okay, and one more thing is it is independent of light. Light இருந்தாலும் நடக்கும், light இல்லனாலும் நடக்கும். அதுக்கு வந்து லைட்டை பற்றினா கவலையே கிடையாது. அதை தான் நம்ம இண்டிபெண்ட் ஆஃப் லைட்டுன்னு சொல்கிறோம் பசங்களா. ஸோ இதில் வந்து 3 ஸ்டெப் இருக்குது. கார்பாக்சிலேஷன், ரிடக்ஷன் அண்ட் ரீஜெனரேஷன் ரொம்ப முக்கியம். இதை வந்து நம்ம இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். CR². Okay, C for carboxylation, R for reduction, R for regeneration. So இப்போ நம்ம எப்படி ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் ஆகுதுன்ற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். என்ன நடக்குது? இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி கார்பாக்சிலேஷனுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான என்சைம் தேவை. அந்த என்சைம் பற்றி நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, the enzyme is Rubisco. ரொம்ப important. Okay, இந்த Rubiscoட full form என்னன்னா ribulose. All of you write it down with me. Ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase. Okay, carboxylase oxygenase. அப்படின்னா என்னப்பா? What do you mean by this? It is a dual enzyme. அது வந்து ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, மல்டிபிள் ஃபங்க்ஷன் it has. One is carboxylation, another one is oxygenation. Okay, என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்? Rubiscoட ஃபங்க்ஷன் carboxylation. What is carboxylation பசங்களா? It is addition of carbon dioxide. Okay, what is the other step? It is oxygenation. What is oxygenation பசங்களா? It is addition of oxygen. Okay, ரொம்ப carbon dioxide concentration அதிகமாக இருக்கும் போது it will undergo carboxylation. அதே oxygen concentration அதிகமாக இருக்கும் போது it will undergo oxygenation. And one more most important thing is Rubisco is the most abundant protein in the biosphere. இது நிறைய வாட்டி நீட் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க, உங்க போர்டு எக்ஸாம்ல கூட கேட்கலாம். Okay, it is an abundant protein. Okay, biosphere le இதுதான் abundant protein. Okay, இதோட முக்கியமான விஷயம் Rubisco needs a cofactor. அந்த cofactor பேரு Mg2+. Okay, Mg2+ இருந்தாதான் என்னோட Rubisco நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகும். Okay, so now let's get into the topic. You guys will understand it very easily. Okay, Rubisco பத்தின information இதுதான். Yes, so என்ன நடக்குது? I'll directly get into the cycle. Okay, substrate. Okay, what is a substrate for your carboxylation? Okay, I think all of you know substrate and reactant, correct? So இங்க இருக்க substrate என்னன்னா RUBP, ribulose 1,5-bisphosphate. ஏன் அதை 1,5-bisphosphate ன்னு சொல்றீங்க பார்க்குறீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் அப்புறம் 5th கார்பன்ல phosphate group இருக்கும். Okay, and this combines with carbon dioxide. Okay, இதுல எத்தனை கார்பன் இருக்கு பசங்களா? 5 கார்பன். Okay, அதே மாதிரி எத்தனை மாலிக்யூல் இருக்கு? 3 இருக்கு. Ribulose 1,5-bisphosphate is a 5-carbon molecule and 3 molecules of RUBP reacts with 3 molecules of carbon dioxide. And what is the enzyme pasangla? Rubisco. Just now I spoke about Rubisco. Okay, what is happening? It is going to form 6 molecules of 3-PGA. What is this 3-PGA? 3-phosphoglycerate. Okay, 5 into 3 எத்தனை carbon பசங்களா? 15 carbon. Right? 5 into 3 is how many carbon? 15 carbon.
Okay, similarly you have here 3 carbon. ஏன்னா 3 carbon dioxide. Okay, 6 into 3 எத்தனை 18 carbon. Do you see 15 plus 3 18 carbon வந்துச்சா? Is your reaction balanced? அவ்வளவுதான் carboxylation. So carboxylation நம்ம எப்படி சொல்லலாம்? RUBP இப்படி எழுதுறேன். Okay, 5 molecules of RUBP in presence of 3 molecules of carbon dioxide and rubisco, the enzyme is rubisco. Okay, it's going to form 6 molecules of 3PGA. இந்த 3PGA தான் ஒரு first product of Kelvin cycle. Okay, it is a first product, stable product. And in the 3PGA ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 கார்பன் இருக்கு. அதனால தான் நான் Kelvin cycle C3 cycle ன்னு சொல்றேன் பசங்களா. Why is Kelvin cycle called C3 cycle? Because why pasangla? Because the first stable product is 3PGA and this is having 3 carbon, and that is why I call it as C3 cycle. This is an important question. Why C3 cycle is called C3 cycle? Kelvin cycle ஏன் சொல்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும். Because it was discovered by Melvin Kelvin. But அதை ஏன் நம்ம C3 ன்னு சொல்றோம்னா, the first stable product is your 3PGA. Okay, the next step is reduction. Okay, now this 3PGA is reduced. என்ன பண்றாங்க? Reduce பண்றாங்க. What it is reduced to? It is reduced to glyceraldehyde 3-phosphate. So in the reduction என்றது ஒரு energy consuming process. Okay, so you have 6 ATPs, okay, and 6 NADPH utilized. So in the ATP and NADPH எங்க இருந்து வந்துச்சு? உங்க light reaction ல. கரெக்ட்டா? So that is utilized here to form 6 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate. So 6 molecule of 3-phosphoglycerate is reduced to 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate. So in the 6 molecule ல இருந்து ஒரு molecule மட்டும் it will leave the cycle. இங்க பாருங்க, one molecule will leave the cycle. Okay, the other 5 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate will now regenerate into ribulose 1,5-bisphosphate. அததான் நம்ம regeneration னு சொல்றோம். regenerationக்கு எனக்கு எனர்ஜி அதிகமா தேவைப்படுது. எவ்வளவு ATP தேவைப்படுது? எனக்கு 3 ATP தேவைப்படுது என்னோட regeneration process. Okay, இவ்வளவுதான் பசங்களா உங்களோட Kelvin cycle. Okay, so ஒரு molecule of glucoseக்கு எனக்கு எத்தனை தடவை என்னோட Kelvin cycle நடக்கணும்னா 6 தடவை நடக்கணும். இங்க பாருங்க, இங்க ஆல்ரெடி 3 தடவை நடந்துருச்சா? 3 கார்பன் ஃபிக்ஸ் ஆயிடுச்சா? என்னோட குளுக்கோஸ்ல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? C6H12O6. So to fix 6 carbon, my Kelvin cycle has to happen 6 times. Okay, so இது வந்து 3 தடவை நடந்திருக்கு. ஏன் இதை வந்து நான் 3 தடவை நடந்திருக்குன்னு சொல்றேன்? ஏன்னா 3 கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் ஆயிருக்கு. Okay, there will be another cycle just like this. இன்னொரு 3 கார்பன் டை ஆக்சைடு ஃபிக்ஸ் ஆகும். Okay, and finally my glucose molecule will be produced. So you can see this is glyceraldehyde 3-phosphate. So இன்னொரு glyceraldehyde 3-phosphate வரும். இது ரெண்டுமே சேர்ந்து first என்னோட glucose form ஆகும். Then the glucose will be later on converted into starch. இவ்வளவுதான் உங்களோட dark reaction. That's it. Simple. Okay, I hope this is clear. இப்போ எத்தனை ATP, எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுதுன்னு பார்ப்போமா? மொத்தத்துக்கு 3 ரவுண்டுக்கு 6 ATP, 6 NADPH and 3 ATP. Correcta? So 6 plus 3 எத்தனை? It is 9 ATP. Okay, plus it is 6 NADPH is consumed. Correcta? So இது எத்தனை வாட்டி நடக்குது? இன்னொரு வாட்டி நடக்குது. Correcta? Into 2. So it will be 18 ATP. Okay, and 12 NADPH is consumed to produce 1 glucose molecule. So ஒரு glucose molecule produce பண்ண இவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணப்படுது. எவ்வளோ எனர்ஜி பசங்களா? இது ரொம்ப ரொம்ப important. Okay, 18 ATPs and 12 NADPH are utilized to produce 1 molecule of glucose. Okay, yes. So உங்களுக்கு வந்து carboxylation, reduction and regeneration புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன். So ஒரு molecule of glucose
form பண்றதுக்கு okay to form one molecule of glucose you basically need okay one molecule of glucose you need 6 rounds of Kelvin cycle. எத்தனை ரவுண்ட் பசங்களா 6 ரவுண்ட் நடக்கணும் உங்க Kelvin cycle. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி 18 ATPs and 12 NADH are needed to produce one glucose molecule. Okay, ஸோ எவ்வளோ எனர்ஜி யூஸ் பண்ணுது பாருங்க உங்க பிளான்ட் ஒரு குளுக்கோஸ் மாலிக்யூலை ஃபார்ம் பண்றதுக்கு. அப்புறம் அந்த குளுக்கோஸ் என்ன ஆகும் பசங்களா, நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்ல சொன்ன மாதிரி the glucose is later converted into another product called starch. Okay, so glucose is a monosaccharide, starch is a polysaccharide, and that is how it gets converted, and this is all you need to know about Kelvin cycle. So Kelvin cycle we have C3 cycle endro, dark reaction endro, it is a major cycle that is happening. Okay, yes. இப்போ ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்கு பசங்களா, photo respiration. So photorespiration na enna, in most of the C3 plant its actual first compound is 3-phosphoglycerate. Okay, in photorespiration this rubisco will actually act as an oxygenase. Okay, நான் ரொம்ப clear-ஆ உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன். Okay, so இந்த rubisco enzyme இருக்கா, the rubisco on the dual enzyme correcta, so it is a carboxylase, it is a carboxylase and oxygenase. Yes or no? I explained this also to you, all of you guys. Carboxylase na enna, addition of carbon dioxide. Oxygenase na enna, addition of oxygen. Okay, addition of carbon dioxide nama enna solro, we call this as C3 cycle. Okay, when the same appo enna product avo, RUBP is forming what? It is forming phosphoglycerate. ஆமாவா இல்லையா? phosphoglycerate. Okay, எப்போ என்னோட ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்கோ என்னோட ரூபிஸ்கோ வந்து no longer will act like carboxylase, it will act as an oxygenase. அப்போ என்ன ஆகும்னா என்னோட RUBP will be converted into phosphoglycolate. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், glycerate இருக்காது, அது glycolate மாறிரும் எப்போ, when my oxygen concentration is very very high. Okay, so when the oxygen concentration increases, the rubisco switches from carboxylase activity to oxygenase activity, and this is how it is going to help in the other processes. Okay, hope this is clear. இப்போ இந்த phosphoglycolate திருப்பி phosphoglycerate மாத்தணும், கரெக்ட்டா? அப்பதான் அது வந்து எனக்கு யூஸ்ஃபுல், இல்லாட்டி அந்த பிளான்ட்டுக்கு அது யூஸே கிடையாது. Phosphoglycolate is a waste, it's not used for anything. So what will happen is this phosphoglycolate is converted into phosphoglycerate in 3 different cell organelles. Okay, so 3 cell organelles வந்து அவங்க யூஸ் பண்றாங்க. So ஒன்னு வந்து உங்களோட chloroplast. Okay, so this is your chloroplast and this is your peroxisome. Okay, and this is your mitochondria. So chloroplast, peroxisome and mitochondria, இது மூணு தான் உங்களோட 3 different cell organelles that are involved in photorespiration. So first என்ன நடக்கும் பசங்களா, RUBP இருக்கா, RUBP in presence of oxygen and rubisco என்ன form ஆகும், it is going to form phosphoglycolate, correcta? Glycolate form ஆகும். இந்த phosphoglycolate வந்து glycolate மாறி உங்க peroxisome enter ஆகும். Okay, it is now converted into what? Glycolate. The glycolate enters where? In your peroxisome. In your peroxisome, the glycolate is converted to glyoxylate. So இங்க என்ன நடக்குது? Glyoxylate.
and this glyoxylate is converted into glycine. Glycine என்றது என்னது ஒரு amino acid. Okay, now this glycine enters your mitochondria. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So glycine இப்போ எங்க வருது நம்மளோட mitochondriaல வருது. So in your mitochondria this glycine is converted into a very important molecule called serine or serine. ஓகே, இப்போ இந்த செரைன் வந்து திருப்பி என்னோட பெராக்சிசோம் குள்ள வருது. ஓகே, now this serine is converted into a molecule called glycerate. Okay, now this glycerate enters your chloroplast where glycerate is finally converted into 3-phosphoglycerate. எவ்வளோ ட்ராமா பாருங்க. ஓகே, ஒரே ஒரு தப்பு பண்ணிருச்சு ருபிஸ்கோ. என்ன பண்ணுச்சு, RUBP-ய கிளைகோலேட்டா மாத்திருச்சு. ஸோ அந்த தப்பை சரி பண்ணுறதுக்கு உங்கள் மைட்டோகாண்ட்ரியா பெராக்சிசோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அதை திருப்பி 3-phosphoglycerate-ஆக மாற்றுது பாரு. ஓகே, 3-PGA is what? Phosphoglycerate. And this phosphoglycerate will now enter my Kelvin cycle. ஸோ இது இப்போ எங்கே போவோம், நம்மளோட Kelvin cycle என்டர் பண்ணும். ஓகே, ஒரு தப்பு பண்ணிவிட்டு அந்த தப்பை சரி பண்ணணும்ல, அதை சரி பண்ணுற ப்ராசஸ் பேர் தான் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன். இட்ஸ் அ ஹைலி எனர்ஜி கன்சியூமிங் ப்ராசஸ். அதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப எனர்ஜி தேவை. அதனால தான் இது வந்து ஒரு வேஸ்ட்ஃபுல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அண்ட் திஸ் ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் வெரி வெரி காமன் இன் யோர் C3 plants. இன்னொரு பிளான்ஸ் இருக்குது, C4 பிளான்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது. அங்கே வந்து இந்த ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஓகே, ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ இட் கன்சியூம்ஸ் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஆர்கானிக் ஃபியூயல் அண்ட் ரிலீசஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வித்தவுட் ப்ரொடியூசிங் ATP ஆர் சுகர். கார்பன் டை ஆக்சைடு ரிலீஸ் பண்ணோம், ஆனால் ATPயோ சுகரோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணாமல் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஓகே, ஸோ ஃபோட்டோ ரெஸ்பிரேஷன் லிமிட்ஸ் damaging products of light reaction that build up the absence of Kelvin cycle. So Kelvin cycle வந்து hinder பண்ணோம், inhibit பண்ணோம். Okay, so photo respiration is a problem because on hot and dry it can drain as much as 50% of the carbon dioxide fixed by the Kelvin cycle. Okay, so it is a very very wasteful process. I remember reading this question or board exam la nenikiren, why is photo respiration a wasteful process? Explain. You have to write all this. Okay, I hope this is clear. This should also be clear. Ipo C4 pathway. So நம்ம C4 pathway hatch and slack pathway ன்னு சொல்றோம். என்னன்னு சொல்றோம் பசங்களா? hatch and slack pathway. இப்போ ஒரு disadvantage நடக்குதா, photo respiration நடக்குதா, so the plants have evolved a new method that is called as C4 pathway. So C4 pathway are plants that are adapted to dry tropical region. So these plants have the C4 oxaloacetic acid. அது என்ன நான் இன்னும் clear-ஆ explain பண்றேன். Okay, so you see in the C4 plants la ellame you see a special anatomy called Kranz anatomy pasangla. Okay, so this is going to give you greater productivity. It is going to reduce your photo respiration. So hatch and slack pathway, Kranz anatomy. இதுதான் உங்க Kranz anatomy. Okay, so this is your normal mesophyll cell or a section of leaf of a C3 plant. Okay, this is a section of leaf of your C4 plant. So இங்க என்ன பார்க்கறீங்க, you can see bundle sheath cell, you can see the vascular bundle. இங்க இருக்குல இதுதான் உங்க vascular bundle. Vascular bundle னா என்ன, உங்க xylem and phloem. The vascular bundle is surrounded by bundle sheath cell, and the bundle sheath cell is surrounded by mesophyll cell. ஒரு ப்ராப்பரான anatomy இருக்கும். That is what we call Kranz anatomy. So where do you see Kranz anatomy பசங்களா? C4 plants. அது இங்க பாருங்க, you don't see that kind of proper arrangement. Okay, இங்க mesophyll cell எங்கேயோ இருக்கு, உங்க bundle sheath cell எங்கேயோ இருக்கு. கரெக்டா? the mesophyll cells are not properly organized in C3. அதே உங்க C4ல ring மாதிரின appearance இருக்கும். so first innermost என்ன, vascular bundle, அதுக்கப்புறம் என்ன, bundle sheath cell, அதுக்கப்புறம் என்ன, உங்க mesophyll cells. Okay, I think all of you are aware of mesophyll cell. They are chloroplast containing cells of the leaf.
Okay, இததான் நம்ம Cran's anatomy ன்னு சொல்றோம். The large cells around the vascular bundle of the C4 plants are called bundle sheath cell, and the leaves which have such anatomy are called crans. Crans means breadth and is a reflection of the arrangement of cell. The bundle sheath cell நிறைய layers arrange ஆயிருக்கும். Okay, they actually form several layers around the vascular bundle. Vascular bundle na enna, xylem and phloem, and are characterized, idu rombo important, they have large number of chloroplasts. NEET exam la kandipa kepanga, thick walls impervious to gaseous exchange, and there are no intercellular spaces. This is very important. They can ask you as MCQ. Narriya chloroplast irukku, rombo thickana wall irukku, so that there will be no exchange of gases. Okay, they can impervious na gases exchanges inhibited, and there are no intercellular spaces. They are the characteristics of bundle sheath cell. Okay, let me proceed. இதுதான் உங்களோட C4 pathway. ஓகே, C4 pathway வந்து ரெண்டு செல்ல டிவைட் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஒன்று வந்து உங்களோட மீசோஃபில் செல், இன்னொன்று வந்து உங்களோட bundle sheath cell. ஓகே, so this is your mesophil and this is your bundle sheath. So your C4 pathway is divided among two cells. Okay, so என்ன நடக்குதுப்பா, எங்க வந்து என்னோட C3 cycle நடக்குது? என்னோட C3 cycle வந்து என்னோட bundle sheath cell தான் நடக்குது. See, many of them have that confusion. C4 na C3 cycle நடக்காதா மேம்? அப்படி கிடையாது. It is just one step extra before my C3 cycle. C3 cycle எல்லா பிளான்ட்ஸ்லயும் நடக்கும். அது one step extra. That is why we call it a C4 pathway. அது என்ன step extra ன்னு பார்ப்போம். இங்க பாருங்க, you have your in mesophil cell you have pep carboxylase ன்னு சொல்லி ஒரு enzyme இருக்கு. So this mesophil cell can actually diffuse gases. Okay, அதோட wall வந்து திக்கா கிடையாது. So carbon dioxide enters your mesophil cell. Okay, it is going to act on PEP. இந்த PEP ன்றது என்னது? It is phosphoenol pyruvate. இங்கே இருக்கு. What is PEP? Phosphoenol pyruvate. இதுல எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 3 கார்பன் இருக்கு. Okay, the carboxylation of phosphoenol pyruvate leads to the formation of oxaloacetic acid. The first stable product of your C4 pathway is oxaloacetic acid. பசங்களா, அது வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? OAA ன்னு சொல்றோம். Okay, so that is why இந்த 4 கார்பன் இருக்குல்ல, அதனால தான் நம்ம இந்த Hatch-Slack pathway C4 pathway ன்னு சொல்றோம். C3 நேன்னு சொல்றோம் because the first stable product was 3 carbon. இப்போ இதையே C4 ன்னு சொல்றோம் because the first stable product is OAA. Okay, now this oxaloacetic acid is converted into another 4 carbon molecule called malate. Okay, now this malate is transported into my what? Bundle sheath cell. Okay, இப்போ இங்க வந்து இந்த malate will undergo decarboxylation. So இங்க என்ன நடக்குது பசங்களா? Carboxylation நடக்குது. Okay, இங்க என்ன நடக்க போகுது? Decarboxylation நடக்க போகுது. So இங்க என்ன நடக்குது? Carboxylation. Okay, இங்க என்ன நடக்குது? This malate will undergo decarboxylation. Okay, இந்த 4 கார்பனா இருக்குது, இந்த 3 கார்பனா மாறும். So இங்க என்ன? Decarboxylation. So decarboxylation நடந்தா என்ன ரிலீஸ் ஆகும் பசங்களா? A carbon dioxide molecule will be released. Okay, so the release of carbon dioxide, okay, will now enter the Kelvin cycle. So பிரிக்கப்பட்டிருக்கு, அதோட functions வந்து they have separated. சரி, கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து மீசோஃபில் செல் நீ அப்சர்வ் பண்ணிக்கோ, கார்பன் டை ஆக்சைடு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு bundle sheath cell, they have divided their function. Okay, finally Kelvin cycle நடக்கும், உங்க sugar will be produced and that will enter your vascular tissue, that is your xylem and phloem. அவ்வளவுதான் பசங்களா. இதுல மொத என்சைம் எது? பெப் கார்பாக்சிலேஸ். ஸோ ருபிஸ்கோ எங்க இருக்கோ? இதை கூட ஒரு கொஸ்டினா கேட்கலாம். இன் C4 plants where is rubisco present? Rubisco is present in your bundle sheath cells. Very important question. Okay, this is your C4 pathway. அவ்வளவுதான், பெருசா ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த சைக்கிள் புரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம். உங்களுக்கு C3 புரிஞ்சிருந்தா C4 ரொம்ப ஈஸியா புரிஞ்சிடும். ஓகே, photo respiration ஆல்ரெடி படிச்சாச்சு. Okay, this also we discussed. இப்போ factors affecting photosynthesis.
So photosynthesis என்னென்னலா factors மேல depend ஆகும். Light, carbon dioxide concentration, temperature, chlorophyll content. So ரெண்டு விதமான factors இருக்கு கரெக்ட்டா? ஒன்னு வந்து internal factors, இன்னொன்னு வந்து external factors. So the first one is internal. Okay, the next one is external. Okay, internal factor என்னென்ன இருக்கும்? The shape of the leaf. Okay, the number of chloroplasts that is present, how healthy my leaves are, how much mesophyll cells are there, okay, the vascular bundles oda function eppadi irukku, transpiration rate eppadi irukku, adella தான் உங்களோட internal factor. External factor na வெளியே என்னோட பிளான்ட்டை சுற்றி என்னெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது அதுதான் என்னோட external factors. The very first factor is light intensity. So what is this light intensity? Increased light intensity. Light ஜாஸ்தி ஆயிட்டே இருந்தா you can see the rate of photosynthesis also increases. Okay, அதே என்னோட லைட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா photosynthesis நடக்காது. அதே ரொம்ப அதிகமான லைட் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? You will have chlorosis. Chlorosis na enna? Loss of chlorophyll. The chlorophyll undergoes breakdown. ரொம்ப அதிகமா ரொம்ப நேரம் ஒரு 20 hours continuously நான் லைட் கொடுத்துட்டே இருந்தேன்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன ஆகும்? Chlorophyll will get degraded. So anything should not be too much or too less. It should be moderate. That's very, very, very important. Okay. Next, carbon dioxide. You all know plants take in carbon dioxide and they give out oxygen. So higher concentration of carbon dioxide helps in increasing the rate of photosynthesis. Okay, எந்த அளவுக்கு வந்து adequate na 300 to 400 ppm parts per million. அதுக்கு மேல போச்சுனா photosynthesis கூட inhibit ஆகும். Carbon dioxide ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், but high concentration of carbon dioxide can also hinder photosynthesis. Okay, the next one, temperature. So what? Light and temperature are two different things. Okay, so temperature is when, what do you understand? You have a lot of enzymes. So pep carboxylase paathom, rubisco paathom, all those enzymes are active at a certain temperature. Optimum temperature in solluvom, and the optimum temperature enna 25 to 35 degrees Celsius. Okay, the temperature is very, very important for enzymatic activity. This is a 5-mark question. Factors affecting photosynthesis. Okay, water. Water and அதிகமா இருந்துச்சுனா what will happen? The roots get clogged, the plant gets decayed. அதே வாட்டரே இல்லாட்டி என்ன ஆகும்? The plant will dry, there will be no photosynthesis. Okay, there everything is a problem. Okay, என்ன ஆகும்? உங்களோட வாட்டர் அதிகமா இருந்துச்சுனா there will be stomatal clogging ஆகும், there will be no exchange of gases. Okay, so water stress, when I talk about water stress, it can be more water or it can be less water. Pollution, ipella nadakudhu, right? Industrial pollutants, they go and block the pores of the stomata, which is going to prevent the exchange of gases. I think all of you know about stomata. There are tiny pores that are present on the leaf which help in exchange of gases. So these are some of the factors that are affecting photosynthesis. Okay, so that's about photosynthesis for all of you guys. Hope this session was useful. So adukku munnadi இந்த செஷன்ல இருந்து எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு என்னென்ன முக்கியமான questions na, okay, first அந்த experiments எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. Okay, exam corner, learn the experiments. Okay, learn action and absorption spectrum. I think all of you know about that, action and absorption spectrum. Okay, then pigments, photosynthetic pigments patti padichukonga, essential, accessory, photosynthetic pigments. Okay, other thavara you will learn about cyclic and non-cyclic photophosphorylation. Innik nama paathathu. Okay, difference between cyclic and non-cyclic, idu romba important. Okay, then you will learn Kelvin cycle, the entire cycle you need to know, 5-mark question. Okay, then you also have C4 pathway. Idella important 5 markers. Okay, factors affecting 3 marks kekla. These are the important things that all of you should learn from this particular topic if you want to gain full marks in your exams, class 11 board exams. So idu vandu romba mukkiyam. Yes,
I hope there were some important takeaways from this chapter. So in the chapter the first half is little difficult, okay. In the half and the experiments, pigments, reaction centers, அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம். இந்த light reaction, dark reaction, ஏன்னா respiration படிச்சிருப்பீங்க, உங்களுக்கு photosynthesis அந்த reaction ஓட process தெரியும். So this becomes very easy பசங்களா. Do stay tuned for more bio learning. Do like, share and subscribe to the channel. Thank you so much. So I will come with some very interesting 11th standard topics very soon. Thank you so much.